তো ওয়েলকাম বন্ধুরা, চলে এলাম আমাদের চ্যানেলে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের চ্যালেঞ্জটা আমাকে আমার ভাই দিয়েছে, দুটো পিৎজা, ননভেজ পিৎজা আমাকে খেতে হবে। তো কতক্ষণে খেতে পারি দেখি, কারণ ভাই তো আগেরবার আমার চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করেছে, তো আমিও চেষ্টা করবো ভাইয়ের দেওয়া চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করে দেওয়ার। তো দেখা যাক কতক্ষণ আমি চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করতে পারি। তো বন্ধুরা, নিয়ে চলে এসেছি পিৎজা দুটো। তো দেখি কী পিৎজা আছে, আমিও জানি না কী কী পিৎজা অর্ডার করেছে। পিৎজা তো আমি খুব ভালোবাসি খেতে। দেখা যাক এটা কমপ্লিট করতে পারবো। বাবা কত চিলি ফ্লেক্স আর অরিগানো দিচ্ছে। পিৎজাটার নাম বোঝা যাচ্ছে না। একটা জানি একটা চিকেন টিক্কা পিৎজা হবে, আর একটা চিকেন মিটবল পিৎজা। এটা মিডিয়াম পিৎজা আছে। এটা হচ্ছে চিকেন মিটবল পিৎজা, আর এটা হচ্ছে চিকেন টিক্কা পিৎজা। ওভেন স্টোরি থেকে অর্ডার করা। তাহলে বন্ধুরা, তাহলে টাইমারটা সেট করে নিই, আর তারপরে দেখি কতক্ষণে আমি শেষ করতে পারি এটা। তো বন্ধুরা, আমি টাইমার লাগিয়ে নিয়েছি, এবার দেখি কতক্ষণে শেষ করতে পারি। তো শুরু করছি। পিৎজাটা অনেক টাইট হয়ে গেছে, ঠান্ডা হয়ে গেছে আর আরও টাইট হয়ে গেছে, একটা অসুবিধা নেই।
তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পেলে আমার দুটো ননভেজ পিৎজা খেতে টাইম লেগেছে 11 মিনিট 20 সেকেন্ড। তো পিৎজা তো আমার খুবই ভালো লাগে আর পিৎজার টেস্টও খুব ভালো ছিল, কিন্তু দুটো পিৎজা খাওয়াটা খুব টাফ ব্যাপার, খুব অসুবিধা হয়েছে খেতে। আর আস্তে আস্তে খেলে হয়তো পুরো এতটা অসুবিধা হতো না, যেহেতু টাইমের ব্যাপার ছিল, চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল, তাই জন্য তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে আরও জিনিসটা আরও টাফ হয়ে গেছে। যাই হোক, ভিডিওটা তো কমপ্লিট করেছি। তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবে, ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে দেবে, আর ভিডিওটা বেশি বেশি করে আরও শেয়ার করো যাতে আমরা আরও সাপোর্ট পাই তোমাদের। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। গুড বাই।